Check the mic and make sure it sound right, boys. Morning. 4 o'clock we go into the Vilnius to Lithuania to repair 2 Toyotas. It sound right, boys. A lot of snow. Перегонки. А, корицы. Капучино. А, большой, все, класс. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. We are in Lithuania. Six hours on the border. It sound right, boys.
It sound right, boy. Ну вот что я его достал. Красавчик, а. Все. Так, теперь пошли. It sound right, boy. С русским, да. А вот с белорусским, с украинским стопудово хорошо. Так, а он-то не сгорел. Его меняли. Check the mic and make sure it Секундочку. sound right, boy. Где моя отвертка? Она осталась там. Да. Слушай, ну он такой подгорел. А нет, все. Болтаночка. Да. Щетки-то не при это самое. Они походу расплавились, он свободно крутится. Реально, есть проблема. Ну, вот я сейчас покажу тебе свой, он так не крутится. А где он? Вот он лежит. Да. Вот, смотри. О, этот. Щетки его держат. А здесь просто и выше его уже делали. Ну окей, отлично, все, это хорошо. Если есть проблема, значит отлично. Ну, в смысле... Да, значит это проблема, да. It sound right, boy. Ее просто надо обучить, чтобы она не дергалась, там, не дрыгалась. Надо фонарик. А ладно, не надо. Файна цудовна. Проверим, что она у нас тип. Давай сюда. Так безопасно? Да. Да. It sound right, boy. Главное, чтобы аккумулятор не сел. О, працує. Все, хай трохи погреется. Я не могу сделать чисто сцепление. У меня программа типа... Там программа? Да, ну понял. Сейчас поедем дальше туда, за город. Все есть, коннектимся. Вот актуатор, а он все равно сделает все. Ну, то есть у тебя такого не будет. Сейчас увидишь, если начнет передачи там щелкать. То есть когда делаешь только сцепление, то она делает вот. Я говорю, я поменял актуатор.
Куда-то сцепление. Все, окей. Включаем зажигание. Все можно. Включаю передачи. О, все. Значит, коробка обучилась. Вот это вот было обучение коробки. Этого тебе не надо будет делать. После этого включаем, запоминаем. Включаешь зажигание без тормоза. Вот смотри, как я сейчас делаю. N загорелась. Чуть-чуть подождал. Нажал тормоз и завел. N должна поморгать и загореться. Все, загорелась. Все, теперь она опущена. Вот так и надо. Все, смотри, теперь она сейчас должна поехать. Смотри, я сейчас отпущу тормоз, и она сейчас поедет. О, видишь? Она сама поехала. Вот это и есть самый главный ее показатель. Да? Все? Да. Все работает? So I repaired first Toyota, it was the Yaris with P0900 trouble code. It was a problem with electrical motor. So I changed it, did the calibration, all good, all fine, and I'm going to the next car. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ого. Все, сейчас быстренько все сделаем, чики-пук. Ярис. Нет, Это Toyota Corolla Verso. Верс. Прошлый год, и поездил 3 месяца, потом у меня сцепление. Меняю, ну смотри, я ставлю грин. Я делаю renew этот Gears. Ну и получается, в любом случае, смотри, я даю гарантию. Не, чтобы. Вот. Я тебе сейчас тогда расскажу, как, но все равно с этим, ну, бывает нюансы. Я человек. А вот это вот было, да. It sound right, boy. Цветок. Все. Доволен? Это поприятнее, чем Ярис. Ведь машина. Все, сейчас мы Большая. стартанем, пусть она. Сейчас загрузится. Check the mic and make sure it sound right, boy.
Все, надо делать тест-драйв. У вас дома газ? Надо подсоединить. Не, может, ну, надо где-нибудь. So, I repaired 2 Toyotas, 1 Yaris, 1 Verso, all good, all fine, excellent. Now little shopping and go back to Belarus, to Minsk. Also I will cross the border. It will take some, I hope not a lot of hours. So, if you need some help, some parts, anything, call me, message me, maybe I can come to you, or I can help via online, okay?